Dear students, today we are going to look at the Debye theory of specific heat capacity. In the previous class we have discussed about the classical theory, and we have mentioned what is Dulong-Petit's law, and then we assumed that the atoms in the crystals are quantum harmonic oscillators which can vibrate independently, and which will lead to the Einstein's model. And Einstein's model was somewhat okay in the lower temperature limit, in the sense that as T goes to 0, the specific heat CV tends to 0. Okay, and in the higher temperature regime it was okay, it is giving value 3R. But the variation which is given for a low temperature data was not a T cube dependence, it is something like an exponential dependence, and which is having some deviation with the experimental values. So now Debye came with a solution for this, and by looking at the propagation of sound waves as a model, what happens when sound waves propagate in a medium. നമ്മൾ സൗണ്ട് വേവ്സ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൗണ്ട് വേവ്സ് അതായത് ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആറ്റംസ് അല്ല അതിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ആറ്റംസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് എ കളക്റ്റീവ് വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ദ വേവ് അല്ലേ. ആറ്റംസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അത് കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷനാണ്. രണ്ട് ആറ്റംസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിസ്പേർഷൻ റിലേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും. ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു മ്യൂ, കെ ഇൻറ്റു വി. വി is the velocity and k is the wave number. Okay, so this is the dispersion relation for the sound wave. So that means if you consider two atoms, they will be vibrating together with a constant phase difference between them. Now Debye assumed the same model here, and his assumption was the atoms can be modeled as harmonic oscillator, of course, but they are strongly coupled to each other. Okay, so suppose you have a crystal, each of the atoms is equivalent to a harmonic oscillator, but the vibration of one atoms will affect the vibration of the other atoms, okay, in the sense that they are strongly coupled to each other. So we cannot look at the individual vibrations of the atoms. Instead we have to look at the vibrations of the crystal as a whole. Okay, so each individual vibration of the atom will contribute or superimpose and will give rise to a vibrational mode of the crystal. Okay, so this is the basic assumption of the Debye theory. Okay, so suppose we have n atoms in the crystals, there will be 3n normal modes of vibration, and these 3n normal modes of vibration, each of them can be treated as a harmonic oscillator, but they superimpose and they form vibrational modes. Okay, now for each of the normal modes, okay, you can treat it as a quantum harmonic oscillator, and it is having energy values or allowed energy n h cross omega, and this omega will be different for different modes of the atom. This is not a constant, you can take a range of values of omega. Okay, and you can assume a Maxwell-Boltzmann distribution, which is the probability of an oscillator having energy epsilon epsilon n is proportional to e raised to minus en by kt. So this is the Boltzmann factor. Okay, now you can repeat the calculation as we did for Einstein theory, then you arrive at the average energy as h cross omega by e raised to h cross omega by kt minus 1. So here we didn't consider the 0 point energy, so because it is immaterial, okay, which will not contribute to the specific heat capacity of the solid. Okay, so to summarize, we consider each atom as a harmonic oscillator, but they are coupled to each other. Okay, and each atom has a energy level which is given by this expression,
and taking the Maxwell-Boltzmann distribution, you can find out the average energy. Okay, so this is average energy. Now we have to, as I mentioned, omega is not a constant. It is different for different atomic oscillators. Okay, omega can vary from value 0 to some value, some highest value, which is called Debye frequency, omega d. Okay, now we have to find out how many normal modes are there in the in this frequency range. ഈ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ എത്ര നോർമൽ മോഡ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, so that is called the density of states. It is the number of normal modes per unit frequency ranges. Okay, ഒരു യൂണിറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ യൂണിറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് വൺ റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഉള്ള ഒരു റേഞ്ചിൽ എത്ര നോർമൽ മോഡ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, now how do you calculate this d omega, or you can calculate d omega, small d omega. It's a differential with respect to omega, and this means that it is the number of normal modes having frequency in the range omega and omega plus d omega. Okay, so this means it is a number of normal modes having frequency, angular frequency in the range omega and omega plus d omega. Okay, unit frequency range laanengil d omega nu matram ezhudiyal madi. Okay, suppose you know adu ariyamennu vicharike, you know what is d omega, then you can calculate the internal energy as integral. Okay, so here you have to put the limits from 0 to some omega d, which we have to calculate. It is the average energy. Okay, and so there are d omega such normal modes. Okay, and so our next task is to calculate d omega. Okay, how do you calculate it then? For the calculation, it is better to calculate dk instead of d omega. Okay, this is easier quantity to calculate. So I will explain in a minute how to calculate this. Okay, how to calculate the density of states in the k space, and then you can transform into the density of states in the frequency space. Okay, omega space. Okay, now in order to calculate the vibrational mode density of states in the k space, you consider a rectangular crystal. Okay, take the rectangular crystal, and you can see there are three mutually perpendicular direction x, y, z, and the crystal is having length Lx in the x direction, Ly in the y direction, and Lz in the z direction. And you know, if you consider the frequency is very closely packed from 0 to some omega d, so it's very closely packed. You can see many frequencies here, so that you can take it as a continuous mode. Okay, continuous mode. Now if it is a continuous mode, vibrational amplitude can be written as u, I am using some notation for the vibrational amplitude x, y, z. So these are the parameters, spatial parameters, and this is equal to some amplitude a e raised to I k dot r. So this is in 3 dimension minus omega t. So this can represent the vibrational amplitude. Okay, so the standing waves created in a rectangular crystal. Okay, now we assume a periodic boundary condition. Okay, so this means that the displacement at the end point is same as the initial point. Okay, that means if you take the vibrational amplitude at Lx, y, z, comma t,
That means at this point, so the displacement at this point and this point must be the same. So that means the mathematically I can write it as 0 x at the origin, y, z and t. Okay, so this should be same for all direction. So we can write down as x ly z t equal to u x 0 z t and u x y l z t equal to u x y 0 t. Now you can substitute this expression in these periodic boundary conditions. Then what you obtain is, suppose you take the first equation. So what do you obtain here? It will be a e raised to I. If you expand the dot product, it becomes kx lx plus ky y plus kz z. You forget about the time part because the time argument is same in the both side. Here as well as here the time argument is the same, so they will cancel each other. So you take only the spatial part. Okay, so that is equal to a e raised to, the first term will be 0 plus ky y plus kz z. Okay, now you can cancel common terms in both sides. So you can cancel this term, this term, this term, this term. Okay, and amplitude also you can cancel. Okay, so you arrive at e raised to I kx lx equal to 1, and this condition is satisfied when kx lx is equal to 2 pi nx. Similarly, you will get for the other periodic condition ky ly must be equal to 2 pi ny and kz lz equal to 2 pi nz, and here nx, ny, nz are positive or negative integer, positive or negative integer, and each of the allowed values, represents a mode. Each of the allowed values of n represents a mode, and you can say that these points form a lattice in K space. What are the latticeal dimensions? Okay, here kx you can write down as lattice dimensions. What I mean is these points with nx, ny, nz as positive or negative integers form a lattice with the unit cell dimensions which is given by 2 pi by lx and 2 pi by ly and 2 pi by lz. So this forms a unit cell. These are unit cell dimensions. Unit cell dimension in K space. Okay. So volume associated with a point, can be written as, so it's a rectangular lattice. So in order to get the volume you have to multiply all of this. So you'll get 2 pi q divided by lx ly into lz, that is I am writing it as the volume equal to lx ly lz. Okay, so this is the volume associated with a point in K space. Okay, now so there are lot of very closely packed points in kx, ky and kz direction. So there will be lot of such points. Okay, and so this represents a unit cell
So there are, it's a better unit, you can say this is a better unit cell than reciprocal lattice, because in the reciprocal lattice what you obtain in the denominator is the lattice constant A. Okay, so which is a very complicated object. If you look at these space points, k space points, you can see that these are Lx, Ly, Lz are the dimensions of the crystals, okay, which you can easily measure. Okay, so in that way this is a better lattice. Okay, now in order to find out the density of states, you assume a sphere of radius k. Okay, you consider a sphere of radius k, and you can say that there are many such points inside this sphere. Okay, there are many such points in this space. Okay, and each of these point represents a mode. Okay, basically represents a mode, and our intention is to find out how many number of modes are there in the unit frequency ranges or unit wave number range. ഒരു യൂണിറ്റിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ വോളിയം അറിയാം, ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ വോളിയം അറിയാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ സ്ഫിയറിൻ്റെ വോളിയം കൊണ്ട് വോളിയത്തിന് ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ വോളിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദിസ് സ്ഫിയർ. ഓക്കെ, so number of k points in the sphere of radius k is given by volume of the sphere, that is 4 by 3 pi k cube, the volume of sphere having radius k, and divided by the volume of a point. Okay, that is 2 pi whole cube divided by capital V is the volume of the crystal itself. Okay, and now you can simplify this as 4 pi k cube V divided by 2 pi the whole cube. Okay, so this is basically the number of points in the inside the sphere. Okay, now you know that each k value, for each k value there will be 3 different modes associated with the vibration. Okay, 3 different vibrations are there, vibrational modes are there. So you can vibrational modes. Okay, so therefore you can write this as sorry, there is one 3 is missing here. Excuse me for a moment. Okay, now you know that there is 3 different vibrational modes, so you have to multiply it with the 3. Okay, then so this is basically the dk, the density of states in k space. But what you need is the density of state with the frequency with wave number range k and k plus dk. So നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വേവ് നമ്പർ കെയും കെ പ്ലസ് ഡി കെയും ഇടയ്ക്ക് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഡി കെ അറിയാം, മേലത്തെ എക്സ്പ്രഷനാണ്. ദെൻ യു ഹാവ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ്. ഓക്കെ, ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഡി കെ. ഓക്കെ, ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിൽ ഗെറ്റ് 4 pi 3 k square v into 3 divided by 3 2 pi whole cube. Okay, so you cut down unnecessary things
Okay, 4 pi you can cancel here. So finally you will get 3 k square v divided by 4 cancel by 2 pi square into dk. Okay, k വെച്ചിട്ടാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So you'll get a dk in the right hand side. So you'll get a 3k square v dk by 2 pi square. So ഇതാണ് density of states in k space with frequency, so wave number range k and dk, k plus dk. Okay, now you have to convert this into frequency space. Okay, ഇപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി സ്പേസിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പേർഷൻ റിലേഷൻ അറിയണം. നമുക്കത് ഡിസ്പേർഷൻ റിലേഷൻ അറിയാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു വി ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ലീനിയർ ഡിസ്പേർഷൻ റിലേഷൻ. സോ ഈവൻ ലാറ്റിസ് വൈബ്രേഷൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ലീനിയർ റെജീം വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? വെൻ ദ വേവ് ലെങ്ത് ഈസ് വെരി ലാർജ് അല്ലേ? നമ്മൾ ഡിസ്പേർഷൻ കർവ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇപ്പോൾ മോണോആറ്റമിക് ലാറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ ഡിസ്പേർഷൻ കർവ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ സീറോയിൽ അടുത്തുള്ള പോയിൻറ്റ്സിലാണ് നമുക്ക് ഒരു ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള റെജീം വരുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ഈ റെജീമിലാണ് ലീനിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് വാലിഡ് ഫോർ എ ഹയർ വേവ് ലെങ്ത് ആൻഡ് longer wavelength or in the shorter wave number. Okay, then how to convert this k space into omega space? So you take d omega equal to dk times v. Okay, velocity constant ആയിട്ട് എടുക്കാം. Okay, now d omega will be equal to dk നെ മാറ്റണം. dk യുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരുന്നു? dk എന്ന് പറയുന്നത് 3k square v dk divided by 2 pi square ആയിരുന്നു. Okay, now you convert each term into omega term. k square എന്നുള്ളത് omega square divided by v square ആയിരിക്കും. Okay, and വോളിയം v dk എന്നുള്ളത് d omega by v divided by 2 pi square. Okay, so this becomes 3 omega square v d omega by 2 pi square v cube. v എന്നുള്ളത് വെലോസിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, സ്മോൾ വി വെലോസിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് we got the density of state. So this represents the number of normal modes in the frequency range omega and omega plus d omega. Okay, now we got an expression for d omega. Now we can calculate what is the internal energy. Internal energy will be equal to integral 0 to omega d. Average energy, we know what is average energy, h cross omega by e raised to h cross omega by kt minus 1. Okay, into d omega. Okay, so that is 3 omega square v 2 pi square v cube into d omega. Okay, now this expression is very simple, not so simple, but we got something which you can calculate. Okay, so you can simplify this. You can take 3v outside, 3h cross v outside, these are the constants, divided by 2 pi square you can take out, and v also you can take out, v cube. Then you will get integral 0 to omega d. It's a Debye cutoff frequency. In the numerator you have omega cube d omega divided by
e raised to h cross omega by kt minus 1. Okay, so this is the expression for internal energy, and you want to find out what is omega d. How can you calculate the cutoff frequency or the Debye frequency? Okay, so this is also known as the cutoff frequency, in the sense if you plot the density of states, if you plot d omega with respect to omega, what you obtain is something like some curve like this. Okay, so this curve goes to infinity, it blows off. Okay, there will be if you consider omega tends to infinity, there will be infinite number of modes, which is practically impossible. And practically in a real system, what you have is there will be certain range of value of omega. Okay, so there will be some cutoff frequency for the omega. Okay, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഹയർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവും. ആ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് താഴെയുള്ള മോഡ്സ് മാത്രമേ മെറ്റീരിയലിൽ പ്രസൻ്റ് ആവുള്ളൂ. സോ ഹൗ ഡു യു ഫിക്സ് ഓർ ഹൗ ഡു യു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി? ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, so Debye again used an assumption that the total number of normal modes of frequency less than omega d is 3n. അപ്പോൾ ഡിബായ് പറഞ്ഞ അസംഷൻ ഇതാണ്, ഒമേഗ ഡി യെക്കാട്ടിലും കുറഞ്ഞ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള നോർമൽ മോഡ്സിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് 3n ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം n ആറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി 3n നോർമൽ മോഡ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി ഡിബായുടെ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ മോഡ്സ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഫിനിറ്റ് റേഞ്ചിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസ് ഇല്ല, പകരം ഒമേഗ ഡിയെക്കാട്ടിലും കുറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളതിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് 3n ആണെന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലൈക്ക് എ നോർമലൈസേഷൻ. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ശരിക്കും ഒരു യൂണിറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ എത്ര ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. എങ്ങനെ അറിയാം? So that is given by the density of states into d omega. So this represents the number of modes with a frequency in the range omega and d omega. Okay, അപ്പോൾ ആ റേഞ്ച് ഞാൻ 0 to omega d ആണ് ഈ d omegയുടെ റേഞ്ച് ആയിട്ട് എടുക്കുക എങ്കിൽ ഈ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we should get this as 3n. ഓക്കെ, 3n ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒമേഗ ഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡി ഒമേഗ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഡി ഒമേഗ ഈസ് 3 വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ the expression is given by omega square v d omega by 2 pi square v cube equal to 3n. And this is a simple integral which you can calculate. 3 you can take out, 3v omega square 2 pi square you can take omega square integrate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ omega cube by 3 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, into 3n. ഓക്കെ, ഈ 3യും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. സോറി, ലിമിറ്റ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഒമേഗ ഡി. സോ ഒമേഗ ഡി ക്യൂബ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6 pi square n divided by v into v cube. That means omega d equal to something like 6 pi square n divided by v raised to 1 by 3 v. ഇപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടാൽ അറിയാം നമുക്ക് ഒമേഗ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി ആണ്. ഓക്കെ, സോ യു നോ ദ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. സോ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൽ പ്രസൻറ്റ് കാണപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിബൈ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡിബൈസ് തിയറി. ഓക്കെ, ഇതിനും മേലെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസ് പോസിബിൾ അല്ല. സോ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ലിമിറ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നത്.
Now it's a matter of calculation of internal energy. അപ്പോൾ internal energy എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ so then you can write down omega as 3 h cross v divided by 2 pi square v cube integral 0 to omega d omega cube d omega divided by e raised to h cross omega by kt minus 1. Okay, now you for the calculation you put h cross omega by kbt as x. Okay, and you find out what is d omega and etc. You can convert everything into x variable, and this is turns out to be u equal to 3 or you can even further simplify this. You may do this as a homework. So you can find out this as n kb kbt divided by h cross omega d whole cube integral 0 to theta d by t x cube dx by e raised to x minus 1. Okay, where theta d is according to what we have defined for a Debye temperature and similar to that Einstein temperature, you can define this as h cross omega by kb. Okay, so this is Debye temperature theta d, and so you know the internal energy. We are not going to calculate this integral, it's a bit complicated, and you don't need to calculate this completely, and you can even further simplify this to 9 n kb t by theta d. In terms of Debye temperature, you can write down as 0 to theta d by t x cube dx divided by e raised to x minus 1. Okay, now using this expression you can find out Cv as dou u by dou t at constant volume, and you do this as a homework. I will write down the expression, final expression which I got after the derivation. Cv is 9 n kb t by theta d whole cube and integral theta d by t x raised to 4 e raised to x divided by e raised to x minus 1 whole square dx. Okay, now you got the expression for the specific heat capacity of the solid. Now you have to verify whether your expression is correct. For that you take the special cases. One is the of course first one you have to check for the classical theory. Okay, so that is obtained when temperature is very higher than the Debye temperature theta d. So in this case what happens is your internal energy expression, you can write down this as 9 n kb t into t by theta d whole cube and integral 0 to theta d by t x cube dx by e raised to x minus 1. So what happens when theta is very much greater than theta d is this denominator you can use the Taylor series expansion and write down it as 1 plus x, and this term will becomes minus 1 and this 2 cancels, it becomes x and the integral becomes x square dx. Okay, that becomes you can easily calculate this integral and becomes x cube by 3 with limit 0 theta d by t, and if you apply that limit what you obtain is u as 3 n kb t, that is mean
that means 3 RT. Okay, then you will get CV as 3R. Okay, by doing du by dt at constant volume. Okay, so it obeys Dulong Petit's law. Okay, now you have to check for the second case, that is low temperature limit. Okay, so when temperature is very much less than theta d. Okay, so what happens here, you again start with the internal energy expression U as 9 nkb t by theta d whole cube, 0 to theta d by t x cube dx divided by e raised to x minus 1. Okay, now when the temperature is very much less, what happens is you can write down this value as pi raised to this value as pi raised to 4 by 15. Okay, that means that you have to work out a little bit and find out this value. Okay, so you do it as a homework. Okay, and if you simplify this, you arrive at the expression 3 nkb t pi raised to 4 t by theta d the whole cube and divided by 5. And if you do this time derivative of this internal energy, you will arrive at 3 nkb kb. Sometimes I use kb as Boltzmann constant. You don't take it seriously. So this pi raised to 4 divided by 5 into 4 t cube by theta d cube. So one peculiarity here is t cube law comes up. Okay, so that is what we are looking at, and we can further simplify this as CV equal to 12 by 5 nkb you can write down as r pi raised to 4 as it is, and theta by t by theta d cube, and here you can see CV is proportional to t cube. Okay, so this is d by t cube, Debye's t cube law for a low temperature specific heat. Okay, now if you draw the figure, all these assumptions, all these theories together, what you can get is, so what you are plotting is okay, so this is 3R value, so this is CV along y axis and temperature along the x axis. So by Einstein's theory, what you will get is something like an exponential, then it comes here, and by Debye theory you will get something like this. Okay, so this is Debye, this is Einstein. So Debye's values matches very perfectly with the experimental data. Okay, so it explains the observed values of specific heats of the solids. Okay, so this is all about specific heat capacity. Hope you understood the video. Thank you.